Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue with exercise 17a from chapter circles. So starting with question number 30, in the given figure, SP is bisector of angle RPT and PQRS is a cyclic quadrilateral. Prove that SQ is equal to SR. You're given this figure and what information is given? SP is bisector of angle RPT. RPT ये angle है and SP is its bisector. So let me draw this angle separately. Let us observe this. So RPT है and SP bisector है. Okay, it is like this. Bisector means what? It is dividing the angle into two equal measures. Okay, so SPR and SPT both are of same measures. Okay. Now PQRS is a cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. All the vertices are lying on the circumference of the circle, so it is a cyclic quadrilateral. So we can use the property of cyclic quadrilateral over here. Prove that SQ is equal to SR. SQ and SR both are equal. This is what we have to prove. SQ and SR. Now SQ है, SR है. So I can consider this triangle. Okay. In short, I have to prove SQR an isosceles triangle. I have to prove SQ is equal to SR. That means ये isosceles triangle है, ये prove करना है. Now how can I prove the triangle isosceles? Now over here, I need to prove these two equal. So obviously I need to prove the angles equal. Okay. This will be an isosceles triangle if the angles are equal. That is, ये base angles जो है इनको equal prove करना पड़ेगा. इसके opposite का angle, इसके opposite का angle. ये दोनों angles अगर मैं equal prove कर दूँ, then its opposite sides are congruent. Okay, converse of isosceles triangle theorem. If two angles of the triangle are congruent, then the sides opposite to these angles are also congruent. Okay, now how do I prove these angles congruent? SQR and SRQ. Our aim is to prove these two angles congruent. Angle SQR and angle SRQ. You need to prove this. ये prove कर दिया तो automatically SQ is equal to SR. Okay. Now, how will I prove this? SQR observe करते हैं यहाँ पे. SQR. Over here I am not given measures of angles. So what I'll do? I'll relate SQR with some angle and I'll relate SRQ with some angle. इसको किसी एंगल से रिलेट करते हैं, इसको किसी एंगल से रिलेट करते हैं, एंड दोज टू एंगल्स शुड बी इक्वल. इफ दोज टू एंगल्स आर इक्वल देन दिस इज ऑल्सो इक्वल. ओके, लेट्स से दिस इज इक्वल टू सम एंगल ए, दिस इज इक्वल टू सम एंगल बी, एंड इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल देन ऑटोमेटिकली दीज टू एंगल्स आर इक्वल. ओके, सो आई नीड टू रिलेट देम. नाउ SQR को मैं कौन से एंगल से रिलेट कर सकती हूँ? Observe SQR, it is the angle subtended on the circumference of the circle by this arc RS or by this chord RS. Now, यही chord या यही arc में which other angle is there? I have angle SPR. This. Okay. So SQR and SPR, they are the angles subtended on the circumference by the same arc or by the same chord. Okay, so angle SQR is equal to angle SPR. Okay, these two angles are equal. ऐसे है and there is SQR on the circumference, SPR on the circumference, both should be on the circumference. Okay, so they are angles of same segment basically. Okay,
So using this property, SQR is equal to SPR. So I related SQR with SPR over here. Now SRQ देखते हैं. SRQ. Now SRQ is the angle of this quadrilateral. Quadrilateral के 4 angles है. Okay, so उसमें से SRQ is one of the angles. So this is one of the angles. Angle SRQ is one of the angles. Now which angle can I relate it to? Opposite angles तो supplementary हो जाएगा. Okay, can I prove it equal to some angle? Observe carefully. SPT is exterior angle of this quadrilateral. This side is extended side है, bent नहीं होना चाहिए, it should be straight. QPT should be a straight line. Okay, so this is a straight line, we can see. And SPT is exterior angle of this quadrilateral. Quadrilateral है ऐसे. Okay, P, Q, R, S and SPT is exterior angle. बराबर. This exterior angle is equal to its interior opposite angle. This is the property of cyclic quadrilateral. There are two properties for cyclic quadrilateral. एक है opposite angles are supplementary and another one is exterior angle is equal to its interior opposite angle. Now over here, this exterior angle is equal to its interior opposite angle. इसका neighboring angle, उसका opposite. Okay, so keep in mind this is exterior, उसका neighboring and neighboring का opposite. So these two are equal. So SRQ is equal to SPT. Okay. Now SQR को relate कर लिया SPR से, SRQ को relate कर लिया SPT से. Now observe these two angles, SPR and SPT. SPR, SPT. These two are equal angles because SP is bisecting angle RPT. Means these two angles are congruent. RHS same है तो LHS same होगा. Okay, so these two are also equal. Alright, it's very easy. Basic properties है of circles that you have to use over here. Alright, so if you know the properties and if you observe the diagram carefully, then you can easily solve this. Okay, so one property is angles of same segment use करेंगे यहाँ पे to prove these two equal, and for here we'll consider cyclic quadrilateral. Okay, and the exterior angle property. So we just need to relate these angles to some other angles. So we related these angles to these congruent angles and these two angles are already congruent. So all the information given to us is actually useful. Okay, so now let us write down the given and to prove. Given SP is bisector of angle RPT and PQRS is a cyclic quadrilateral. So quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral, right? Full word. Okay, prove that. We have to prove SQ is equal to SR. To prove the sides equal, we'll consider the triangle, and triangle का sides equal prove करने के लिए we need to prove that the angles opposite to these sides are equal. So we can prove these two angles equal, so we can easily prove sides also equal. Okay, using converse of isosceles triangle theorem. Alright, so this is given and to prove. Now let us start with the proof. Now we are given that SP is the bisector. So first thing we'll write down SP is the bisector. SP is bisector of angle RPT. Bisector मतलब एंगल को इक्वल मेजर्स में डिवाइड कर रहा है. सो देयरफॉर एंगल SPR is equal to angle SPT. Correct? This angle
and this angle, they are equal. ठीक है. Now this is important. This will help us in proving this SQ equal to SR. Okay. Now, what else we are given? PQRS is a cyclic quadrilateral. All right. So we'll consider the quadrilateral only first. Quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. Please write full word. ठीक है. Don't draw such symbols. Now, PQRS cyclic quadrilateral है. Therefore, I'll use exterior angle property. SPT is equal to SRQ. Okay. Okay, this angle is equal to this angle. Exterior angle is equal to its interior opposite angle. So angle SPT is exterior angle of quadrilateral PQRS. You need to write this. Therefore, angle SPT is equal to angle SRQ. ठीक है. Why we need to prove it equal to SRQ? ये ट्रायंगल पे फोकस करना है. ठीक है. SR and SQ प्रूव करना है. सो इसके लिए ये दो एंगल्स इक्वल प्रूव करना है, SQR and SRQ. ओके. सो SRQ को हम लोग ने रिलेट किया विथ SPT. ऑल राइट. सो SPT and SRQ are equal. You need to give reason. Exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to its interior opposite angle. You have to write down the full reason. Okay. Now we related SRQ with SPT. Now SQR को किसी एंगल से रिलेट करना है. So we'll relate SQR with SPR. Both are the angles subtended on the circumference by the same arc or by the same chord. Therefore, these angles are equal. Okay. Now SQR उसको relate करना है with SPR. Okay. Both are the angles on the circumference by the same chord. Okay. So angle SPR and angle SQR are the angles subtended by the same arc RS. You can consider same chord also, so you can write down same chord if you want to. Depends whatever reason you want to give. It does not matter whether you're considering arc or chord. Okay, so it is the angle subtended by the same arc RS. So therefore angle SPR is equal to angle SQR. Okay, so angles of same segment. All right. Now we proved these two angles equal. Now we already know that SPR is equal to SPT. SPT and SPR LHS equal है यहाँ पे. Okay, because SP is bisecting angle RPT. So mark this as 1, mark this as 2. Now from 1 and 2 and also mark SPT, SPR and SPT ये इक्वल था राइट. तो इसको 1 मार्क कर दो, इसको 2 कर दो एंड इसको 3 कर दो. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 these two are equal, but these two are equal to the other angles.
So therefore these angles are also equal. Simple. Okay, so angle SQR is equal to angle SRQ. If you're finding this little confusing, what you can do is ये दोनों equal है. Okay, so you can write down, but angle SPR is equal to angle SPT. We already proved this because SP is bisector. ये दोनों equal है, मतलब LHS equal है, so RHS भी equal ही होगा. Okay, so you can just write down. अगर ये नहीं करना है तो you can follow this method, but this is equal to this, therefore okay, angle SQR is equal to angle SRQ. Alright, now we'll consider the triangle SQR and SRQ. This angle is equal to this angle, ये triangle में. Okay, मतलब this is an isosceles triangle. So consider triangle SQR now. Now angle SQR is equal to angle SRQ. This is what we had got, so I'm just writing that down. Now we'll consider the triangle. In triangle SQR, angle SQR is equal to angle SRQ. Now these two angles are equal, मतलब this is an isosceles triangle. If two angles of the triangle are equal, then it is an isosceles triangle. So therefore triangle SQR is an isosceles triangle. Full word लिखना है, don't draw symbols. Now this is an isosceles triangle, therefore SR is equal to SQ. Consider the sides opposite to the angles. इसके opposite में ये side है, इसके opposite में ये side है. So therefore SQ and SR are equal. So therefore SQ is equal to SR. Okay. Converse of isosceles triangle theorem. Please write full words, full statement लिखना है, ऐसे short forms में नहीं लिखना है, symbols नहीं draw करना है. So therefore we proved SQ is equal to SR. Box this and then you can write down hence proved. Okay. Moving on to next question. Question number 31. In the figure, O is the center of the circle. Angle AOE is equal to 150 degrees. Angle DAO is equal to 51 degrees. Calculate the sizes of the angles CEB and OCE. Now you are given that O is the center of the circle. Okay. And AOE is equal to 150 degrees. AOE, ये वाला measurement दिया हुआ है. Okay, 150 degrees है ये. And DAO is 51 degrees. 51 degrees. Calculate the sizes of the angles CEB and OCE. So in short, angle CEB and angle OCE का measurement find करना है. So we'll write down the given first. Given O is the center of the circle, means AB is the diameter, okay, because it is the chord passing through the center of the circle, and angle AOE is equal to 150 degrees and angle DAO is 51 degrees. So we have to find over here, there's no proof, we have to find angle CEB and angle OCE. Now CEB and OCE find करना है. CEB, ध्यान से देखो, CEB it is like this. Okay. Now I am drawing this diagram without the circle. Okay,
So it will become easy for you to understand. ऐसे है. Now CEB, ध्यान से देखो, दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल. ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा. BEDA, this is cyclic quadrilateral because BEDA, all the vertices are lying on the circumference of the circle. They are lying on the circumference of the circle. मतलब ये जो quadrilateral है, this quadrilateral is cyclic quadrilateral, and cyclic quadrilateral का दो properties मुझे पता है, opposite angles are supplementary, and another property is exterior angle is equal to its interior opposite angle. This is exterior angle. Let me erase this. ओके, सिर्फ क्वाड्रिलैटरल एंड एक्सटीरियर एंगल कंसिडर करते हैं. दिस इज एक्सटीरियर एंगल. दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. नेबरिंग एंगल उसका ऑपोजिट एंगल. ओके, सो CEB इज इक्वल टू एंगल DAB. DAB इज नथिंग बट एंगल DAO जो यहाँ पे दिया हुआ है. We are given angle DAO is 51 degrees. So DAB in short is 51 degrees. I know this angle, I can easily find this angle. मतलब CEB easily मिल जाएगा exterior angle property यूज करके. Okay? OCE ये वाला फाइंड करना है. Now OCE is nothing but BCE. ठीक है, दिस इज नथिंग बट BCE. मैं O से स्टार्ट करूँ या B से स्टार्ट करूँ, एक ही बात है, एंगल तो उतना ही है, सिर्फ आर्म शॉर्ट कर दिया है. सो BCE. ओके, मैं O से स्टार्ट करूँ या B से स्टार्ट करूँ, एंगल तो वही है, एंगल का मेजरमेंट चेंज नहीं हो रहा है. आई नीड टू फाइंड दिस. सो फॉर दिस आई कंसिडर दिस ट्राइंगल. BEC जो ट्राइंगल है वही कंसिडर कर लेंगे. आई नो CEB, एक मेजरमेंट तो मुझे मिल गया, ये पता चल गया, ये 51 डिग्रीज होगा. ठीक है. BCE फाइंड करने के लिए आई नीड टू नो वन मोर एंगल. इफ आई नो टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आई कैन इजीली फाइंड थर्ड एंगल. कैन आई फाइंड EBC? EBC, दिस EBC अगेन, EBC देखो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यू कैन सी इट, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है. ओके, मतलब लेट अस कंसिडर दिस एंगल. दिस एंगल इज नथिंग बट एक्सटीरियर एंगल. अगेन यही क्वाड्रिलैटरल का ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया. मैंने ये साइड को एक्सटेंड किया, वो केस में ये साइड एक्सटेंडेड था, ये केस में दिस साइड इज एक्सटेंडेड. ओके, यू कैन एक्सटेंड ऑल द साइड्स. ऑल राइट, you will get multiple exterior angles. So this side is extended and this exterior angle is equal to its interior opposite angle. Interior opposite angle. Neighboring angle उसका opposite angle, मतलब it is equal to EDA. Do I know EDA? I don't know EDA, but I can find EDA. EDA is the angle on the circumference, you can see, subtended by this arc ABE. ओके, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट भी है, ये वाले आर्क में ये एंगल है एंड ये एंगल ये आर्क से सबटेंड हो रहा है. ठीक है, एंगल का हमेशा ऑपोजिट वाला आर्क देखो, ये एंगल का ऑपोजिट वाला आर्क. व्हेनेवर यू आर कंसिडरिंग एंगल ऑन सर्कमफेरेंस, एंगल ऑन सर्कमफेरेंस वो एंगल के जो दो आर्म्स है वो पॉइंट से कौन सा आर्क जा रहा है, दिस आर्क जा रहा है. सो ABE is subtending this angle on the circumference. This arc is subtending one more angle at the center, like this. We are given O is the center and it is subtending AOE. ये वाला आर्क जो दिख रहा है, it is subtending this angle at the circumference and this angle at the center.
ये एंगल सेंटर पे है, ये एंगल सर्कमफेरेंस पे है. नाउ जब भी हम लोग आर्क कंसिडर करते हैं, जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल है दैट वी कंसिडर ऑपोजिट वाला. आर्क के ऑपोजिट में जो सर्कमफेरेंस वाला होता है वो. सेंटर वाला कौन सा कंसिडर करते हैं? आर्क के अंदर वाला सेंटर एंगल होता है. ओके, दिस आर्क इज सबटेंडिंग दिस एंगल, नॉट दिस एंगल, नॉट एंगल AOE बट रिफ्लेक्स एंगल AOE. ये आर्क जो है इट इज सबटेंडिंग दिस एंगल, बिकॉज ये आर्क का एंगल देखना है. आर्क का एंगल क्या है? ये पूरे आर्क का एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा, नॉट दिस एंगल. ओके, कंसिडर दिस लाइक पिज्ज़ा. ओके, ये इतना पोर्शन तो चला गया है पिज्ज़ा का, कितना बचा है? ये पार्ट बचा है. तो ये पिज्ज़ा का ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे. ओके, ये वाला पोर्शन तो फिनिश हो गया है, ये वाला पोर्शन बचा है. सो दिस एंगल, आई नो एंगल AOE, आई कैन ईजिली फाइंड रिफ्लेक्स एंगल AOE. ओके, reflex angle AOE is nothing but 360 minus 150. The angle plus reflex angle is always equal to 360 degrees. मैं सेंटर का कोई भी एंगल कंसिडर करूँ, वो सेंटर का एंगल प्लस द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. सो एंगल AOE प्लस रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल पूरा मिला के पूरा सर्कल बनेगा. ये पिज़्ज़ा जितना खा लिया है, इतना पोर्शन फिनिश कर लिया है. ओके, निकाल के वो फिनिश कर लिया है. दैट प्लस दिस विल मेक द होल पिज्ज़ा. दिस एंगल प्लस दिस एंगल. सो दिस इज द रीजन एंगल AOE प्लस दिस रिफ्लेक्स एंगल AOE इज इक्वल टू 360 degrees. I know angle AOE, I can easily find reflex angle AOE. Reflex angle AOE is twice angle ADE. Angle at the center is twice the angle on the circumference. This is the angle at the center, this is the angle on the circumference. So reflex angle AOE is equal to twice angle ADE. I know reflex angle AOE, I can easily find angle ADE. ADE पता चल गया, that angle ADE is equal to angle EBC. ADE is equal to EBC. Okay, this is little lengthy process. There might be other methods as well to solve this question, but I'm following this method using the properties. So in circles there are multiple methods. Alright, whichever method is easy for you, you can follow that. I'll be following this method. Alright, so if you want any other simple solution or you want me to follow any other method, you can drop your suggestion. It is most welcome. So EBC is equal to angle ADE. ADE is the angle of the circumference. एंड वही आर्क में दूसरा सेंटर वाला एंगल है. सेंटर वाला एंगल मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ बाय नोइंग एंगल AOE. AOE पता चल गया तो रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल पता चल गया तो ADE पता चल जाएगा, ADE पता चल जाएगा तो EBC पता चल जाएगा, एंड EBC पता चल जाएगा तो आई कैन फाइंड दिस एंगल. Okay, it's lengthy, but if you know the properties, it's easy. Okay, so now let us start with the solution. Now angle DAO से start करते हैं, that is given. Okay, given से ही start करते हैं. This angle is equal to this angle, तो ये angle से start करते हैं, ये angle का value लिख लेते हैं. Now angle DAO बोलो या DAB बोलो same ही है, because A dash O dash B. Okay, so angle DAB is equal to angle DAO. So A dash O dash B. Okay, so therefore angle DAB is equal to 51 degrees. DAB is the angle of the quadrilateral interior opposite angle of this angle. So we'll consider quadrilateral BEDA. Okay, we'll write down quadrilateral BEDA is a cyclic quadrilateral. Write down the full word. Okay, don't draw such symbols, because all the vertices of the quadrilateral, full word again, are lying on the circumference of the circle.
Okay, you have to write down because we are not given that this quadrilateral is a cyclic quadrilateral, तो लिखना पड़ेगा. So this is a cyclic quadrilateral, therefore angle CEB we'll write down is exterior angle of cyclic quadrilateral BEDA. So therefore angle CEB is equal to angle DAB. Exterior angle is equal to its interior opposite angle. So therefore angle CEB, DAB का value is 51. So is equal to 51. Okay. यहाँ पे लिखना पड़ेगा reason exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to its interior opposite angle. Okay. So ये हो गया CEB. Now coming to OCE. OCE. So उसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे BCE. C है यहाँ पे. So BCE कंसिडर करेंगे हम लोग. Okay. O से स्टार्ट करो या B से स्टार्ट करो, इट डज नॉट मैटर. सो BCE फाइंड करना है. BCE के लिए आई नो वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल, आई डोंट नो अनदर एंगल, सो आई नीड टू फाइंड अनदर एंगल, दैट इज एंगल EBC. Okay, so EBC is nothing but exterior angle of the quadrilateral. BEDA, same thing. Exterior angle is equal to its interior opposite angle, that is this angle is equal to interior opposite angle. We discussed this earlier, I told you earlier. So EBC is equal to EDA. Do I know EDA? No, but I can find EDA from angle AOE. Okay. So angle AOE is equal to 150 degrees. Reflex angle AOE plus angle AOE is equal to 360 degrees. ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिला के पूरा सर्कल फॉर्म हो रहा है, पूरा सर्कल का एंगल हो जाएगा एंड सर्कल इज ऑफ 360 डिग्रीज. सो रिफ्लेक्स एंगल AOE फाइंड करना है. प्लस एंगल AOE इज 150 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. सो रिफ्लेक्स एंगल AOE ये शिफ्ट कर देते हैं 360 माइनस 150. This will become minus 360 minus 150 is nothing but 210. Okay, so reflex angle AOE मुझे पता चल गया. Alright, now we'll find angle EDA or angle ADE. Okay. So this is the second part. We have to find angle OCE, that is angle BCE. BCE के लिए we'll consider the triangle. Okay. Now exterior angle find करना है, ADE find करना है. ADE or EDA, whatever. This arc is subtending this angle on the circumference and this angle at the center. कौन सा वाला एंगल कंसिडर करेंगे? सेंटर वाला. आर्क के अंदर जो एंगल है, ओके, वो आर्क का मेजरमेंट देता है. आर्क में जो एंगल है वही मेजरमेंट देता है आर्क का. सो देयर इज दिस एंगल, सो ये वाला मेजरमेंट देगा. ठीक है, पूरे एंगल का, इसके अंदर वाला एंगल. सो रिफ्लेक्स एंगल AOE वी जस्ट फाउंड इट इज 210. नाउ एंगल ADE इज सबटेंडेड ऑन circumference of circle by arc. There is some point B over here, ABE. Okay, and the same arc is subtending angle AOE, reflex angle AOE at the center. So reflex angle AOE is subtended on center of the circle by arc ABE. I'm not writing down full thing, you have to write down. So this is at the circumference, this is at the center, therefore this angle is twice angle ADE, therefore reflex angle AOE is equal
to twice angle ADE. Reason, angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference of the circle. At the center is twice the angle at the circumference, but it should be subtended by the same arc. दोनों angle same arc से होने चाहिए. So this we know, it is 210. We'll shift to, so 210 upon 2 is equal to angle ADE. So therefore angle ADE is 105. So we found angle ADE. ये वाला एंगल मिल गया. अब एंगल EBC इजीली मिल जाएगा. So we'll consider cyclic quadrilateral again the exterior angle, and therefore exterior angle is equal to its interior opposite angle. Now there is this quadrilateral, there is this exterior angle. Okay, so we know quadrilateral BEDA is cyclic quadrilateral. Full word लिखना है. Now angle EBC is exterior angle of cyclic quadrilateral BEDA. ठीक है, EBC is exterior angle. Keep in mind straight line होना चाहिए, वो side extended होना चाहिए. It should not be like this. ऐसे नहीं होगा. This is not exterior angle if you consider quadrilateral and the angle. पूरा extended होना चाहिए. It should be a straight line. So जो angle है, okay, उसका जो base है, it should be in line with the side of the quadrilateral. Okay. So EBC is exterior angle, therefore angle EBC is equal to angle ADE. Reason, exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to its interior opposite angle. Okay, so angle ADE मुझे पता है 105 है. So angle EBC is equal to 105. I know EBC, I know CEB, I can easily find BCE. I'll consider the triangle CEB. This is 51 degrees. This we just found EBC 105 degrees. तो ये वाला easily मिल जाएगा. Somat property, sum of measures of angles of triangles is 180 degrees. So triangle, in triangle BCE, angle EBC is 105, angle CEB is equal to 51 degrees. Now angle, we have to find angle BCE plus angle EBC plus angle CEB. Don't write so mad, you have to write down sum of measures of angles of triangles is 180 degrees. I know the value 105 है, ये 51 है. Okay, substitute the values. This one we have to find. Add these two, तो हो जाएगा 156. Okay. Shift this on the other side. (180 minus 156), 24 degrees. So angle BCE we found is 24 degrees, but BCE नहीं OCE बोला गया है. So angle OCE is equal to angle BCE is equal to 24 degrees. OCE बोलो या BCE बोलो, दोनों सेम ही है. ओके. रीजन O dash B dash C, that is B is lying between O and C. So O से start करो या B से start करो, एंगल सेम ही रहेगा. Okay, so OC is equal to 24 degrees.
So we got angle CEB equal to 51 degrees and angle OCE equal to 24 degrees.